Lykke for meg er hva du gjør dette. Yeah. Yeah, that's it. The question is, what is happiness for you? It's very nice. Beautiful country, I don't know. You like this country? Yes, it is the first time, but it is very modern one. Yeah. I like it. Sånn til å bringe dit barna, Ja. altså familie, sånn, for livet er for kort. Så for meg handler det om venner og familie. Ja. Ja. Yes. Ser du dig som en lykkelig mand? Ja da. Ja. Ja. Jeg har 3 barn, kone, så lykkelig familie. Life is full of choices. Are you scared of that? Yeah. I'm scared of everything. I'm scared of life. Like I'm trying to teach myself how to overcome or how to experience the world in a different way. Just like this guy. Yeah. Seems quite happy. Lykke for mig er korte øjeblikke. Ja. Så det er ikke sådan noget, der varer vildt lang tid. Bare sådan nogle små gnist. Så det er vel, hvis alle strengene mødes på et tidspunkt, så bliver det lykkeligt. Altså hvis puslespillet går op, så er det lykke. Ja. Hvornår var du sidst lykkelig? Det tror jeg er lang tid siden. Desværre. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg går og tænker for meget lige i øjeblikket. Jeg går og bekymrer mig for meget. Til at jeg kan være lykkelig. Det er jo derfor, du ikke ligesom kan lave... ja, man kan jo så godt lave lykkepiller. Men det er jo derfor, du ikke kan lave ligesom sådan en energidrik eller en lykkedrik. Det er jo fordi, at tingene de bare bliver kedelige på et eller andet tidspunkt. Og så skal man have noget mere. Ja. Og så skal man have noget mere. Og så skal man have noget mere. Thanks. We're out of liquor, Roberts. Yeah. Too bad. I felt like getting tight tonight. Hvad er lykke for dig? En blå fugl. En blå fugl? Cool. Hvor er du på vej hen nu? Planteplastika. Okay. Jeg så våknet i Vigelandsparken. Slappet av, nå litt sulten. Ja. Fant litt flasker, kjøpe en yoghurt. Cool. Ganske lykkelig. Det er bra. Det er litt subtilt det med lykke. Ja, du må komme hjem på en måte, i hjertet. Der er man lykkelig. Det er ganske det samme. Det er på en måte hva du vil ha utenom, som gjør at du ikke er lykkelig. Grådighet. Distraksjoner. Ja. Men det kan være sorg og ting som tilknytninger. Materielle tilknytninger. Ja.
Now he will show that to you. He will show like a mirror. I have so many stories to share, but the thing that I remembered the moment you sent me the questions was the one that was the transition between doing painting and making film, Okay. which came from the selling 3 paintings to have enough money to get and rent a camera and like invite the people as a cast and crew, and then it would be possible for me to pay the expenses. And we did the first film together, but that money helped me, and I was very happy with that because I did it by my own like income. For me, it wasn't about the emotional stage or discovering like film as a moving image or something like that. It was more about having a complex of expression, because the expression is not that straight and simple from everyone. If somebody laughs, like you are smiling now, I don't know what is behind it or how much you are happy, or does that the smile means you're satisfied with this talk, or is it means you're expecting something new, or there is so many things in the backstory of that the story is happening. What's going on here? Why have we stopped? So that's why I'm really interested in doing storytelling, and it started with film because the film has so many layers that can help you to even get more and give more and build up layers. Like you do the shooting, you have the opportunity to work with people, and then you can see how the creativity between the whole crew and cast makes it better and better and better. The most joyful part of it is that you follow the intuition, the discovery, the understanding of what you observe, not what your knowledge is or what the history of film or cinema or art is. Then that joy is not comparable with anything else because it's always new. Very sad and depressive art in the past when I was feeling terrible, and other times really happy moments, and then I feel like I can tell just by the colors that I use or how aggressive the brush strokes are, for example. And sometimes it's really mixed because most of the time emotions are so connected and they're all mixed together. But that's what makes art interesting. That's why I also like to look at art, to feel something. Or, I mean, that sounds really depressive, to feel something, but to feel more. It's also often that I sometimes see art and I recognize a feeling from before, and it's refreshing to also know that there's somebody who has also felt that. Even if the artist made not with that idea, if that's the idea I get from it, from looking at it, I mean, that's art. There's
hvis nu jeg laver en performance eller sådan noget, så kommer folk og sådan lidt, hvad fanden er det her for noget mærkeligt noget? Han bygger en bar ud af træ og avispapir. Det er lidt dumt. Men så giver det mening til slut, og folk er sådan lidt, det var faktisk ret fedt. Altså, den der skift i folks mentale stadie, det er mega fedt. Og det giver den der lykkefølelse der. Og i fremtiden, så er det jo noget, som jeg vil arbejde med hele tiden. Det er det rum, det er det møde. Og hvis jeg kan arbejde med det, og være frisk, sund og rask, altså så er mit liv jo gjort. Altså så kan jeg jo, når jeg bliver måske forhåbentlig 60, 70, 80, 90, måske 100 år. Det tror jeg ikke bliver. Men så er jeg glad. Altså så har jeg lykkefølelsen og en mening med livet, en mestring af livet. I can see you all understand, all right? What are you trying to do? Are you trying to paint? No, I'm not trying to paint. Are you trying to sculpt? No, I'm not trying to sculpt. Well, then you must be trying to write too. No, I'm only trying to be happy. Well, everybody's trying something. I'll bet I'm the only person in the whole darn place who's only trying to be happy. You'd better take this from me. I sometimes drink too much. Anything's fair in the pursuit of happiness. Da jeg var barn, der skrev jeg en stilarm. En stil, der hedder Lykke er. Og der skrev jeg blandt andet, at lykke kunne være, når man kan gøre noget. For eksempel hvis en lille dreng snører sin sko for første gang, så det er det, der er lykke for ham. Han kan løbe rundt og sige, jeg kan snøre min sko, jeg kan snøre min sko. Lykke for mig, det er også naturen. Jeg elsker naturen. Selvfølgelig er det jo ærgerligt, at den bliver ødelagt så meget af os mennesker. Og det håber jeg, og det føler jeg, at vi alle sammen bliver mere og mere bevidste om hele verden. At vi ønsker at være bedre til at bevare vores natur. Well, I have a quite different personality than other people's. In what way? In all ways. Okay. Yeah. Can you name an example? Yeah, I can keep myself happy sitting here, sitting on nice sofa, sitting on floor. Eating 3 pieces of bread, I feel myself happy. And without eating many hours, I feel happy. In the end, I have a wish, okay, I am hungry, I have to eat something. I don't have a wish, I have to eat this. I read some good writers, I read some many books, and I picked the word from this one. Men have to create the happiness. Nobody can keep you happy. You have to love everything, everybody. Then things come back. And did you feel this? Things coming back, like karma? I don't expect anything. If I expect something back, then happiness will go. You should have some destination in the mind. I have to reach there. Then you can be busy there.
and you struggle for that to go there, and you feel happy. I feel happy. Lykke er trær som vokser, og blomster som går, og gå inn i skogen og se opp på himmelen. Det er lykke for meg. Er du ofte i skogen? Ja, veldig ofte. Ja. Veldig ofte. Og så bor jeg så deilig, for jeg har utsikt, og så har jeg mange trær foran meg. Ja. Ved fuglesangen. Fantastisk. Fuglesangen, ja. Jeg har jo haft mange glade og lykkelige stunder, synes jeg. Men når jeg tænker på et minde, hvor der var sådan ren fryd, så kommer jeg til at tænke på, da jeg var barn, hvor jeg sagde til min mor, at nu cyklede jeg i skole. Men det var bare noget, jeg lød som om, at jeg gjorde. I stedet for at cykle til skole, så cyklede jeg ud af en grusvej, ud mod nogle træer og nogle buske. Der var sådan en samling af træer og buske, hvor jeg cyklede hen. Så jeg, at træerne stod tæt ved en lille sø. Jeg synes, det så dejligt ud, så jeg kravlede op i et træ. Så lå jeg der på en gren og lå og kiggede op imod himlen mellem bladene på træerne. Og jeg tænkte ikke på noget som helst. Jo, jeg kan huske, at jeg tænkte på, at jeg var meget heldig at have fundet en gren, der var god at ligge på. Måske er jeg kommet i tanke om det, fordi jeg lige nu, hvor jeg bor nu, jeg har ikke adgang til en decideret skov. Altså der er lidt træer i et anlæg, hvor jeg går turen næsten hver dag. Hvor der går sådan nogle dårdyr i en indhegning. Og der er nogle træer. Men jeg tror det med, at jeg kommer til at tænke på mere igennem de 5 år, jeg har boet her, at det betyder meget for mig med at komme ud i naturen. Også det der med at være sådan, at kunne blive helt væk, hvor det er bare mig sammen med naturen. Så måske er det derfor, at det minde, det er dukket op. Jag tror att lycka är en känsla som bara dyker upp spontant. Det är liksom ingenting som du kan tvinga fram eller planera. Men jag tror att det känns tryggt på ett sätt. Det känns som att ingenting annat existerar. Du är där i stunden med det. Och det är bara fint, kravlöst. Fantastiskt. Det är den känslan som du aldrig vill ska försvinna. När du verkligen är 100% där. Bara där. Det är lycka. Jag funderar på om lycka är en känsla eller ett tillstånd. We are seeing that the climate change
is a great example of there's no us and them. If something happens here, then the bad thing happens there, or the good thing happens somewhere else. And we will have the refugee crisis all over the world because of that. This is happening because of that narrative of us and them. Like the one who has a green source of energy sells oil. And how do you understand this contradiction? And they are selling oil to have the green sources. So this system narrates itself very clearly. That context of us and them, that justifies anything, even killing the other being, human being or other kind of being. Those narratives justifies doing bad or doing harm to anything other than us. They define that us, who are in the common ground. Yep. Which ground? This ground, this city, or this system, or this company, this giant company. There's no us and them. I mean, that is why we have that much stress around us, because we lose that fragments of not knowing. Everyone knows everything, so that's a lie. No one knows anything. We have some fragments of knowledge and understanding of what's happening around us. Nobody knows all the things that are happening around us, or in our life, or in our brain, in our body, in our heart. And you've forgotten about love. Som bliver ældre, er min oplevelse af en dyb glæde ved natur. Der er noget skovvæsen lige her i Nykøbing, ikke? Men en enorm glæde, hver gang jeg går igennem, ikke? Over at det findes. At træerne findes. Og så stod jeg og kiggede på sådan en lian, ikke? Sådan en slyng fidus, der snor sig op. Den snor sig så vidunderligt smukt om sig selv, ikke? Og på en stamme nogle fyrsvampe og en krigstjørn, der står stadigvæk sådan ligesom helt grøn. Både en erkendelse af ligesom i Inger Christensens berømte digt, ikke? Altså, brun, brumbær findes, citron, cikorie og så videre, ikke? Altså, alfabetdigt hedder det, ikke? Men det er, at noget findes. Det er både en kombination af, tror jeg, at blive ældre, at fokus bliver mindre og stærkere, men måske også en underliggende bevidsthed om det utrolige, at der findes et træ, ikke? Og det kunne lige så godt ikke være der. Det kunne lige så godt være godt. Det har muligvis noget at gøre med bevidstheden om, altså, jeg tror trods alt, der er tale om en ændring, at vi har set billeder fra Mars og fra, jeg ved ikke hvor, fra planeter, hvor der intet liv er, ikke? Så en enorm lykkefølelse også derover, at det er, at det eksisterer. Og det er meget, meget stærkt. Yeah, I'm getting good. You got the right angle. Happiness is throwing rocks into the sea. You need to be closer. Yeah. Yeah. Oh, that's a nice one. Woo! So we have the answer. Yes. Okay. And the answer is us. we are the answer. We are the answer. The answer is friendship. The answer is friendship, but also days like this. Yeah. Like these moments. This is happiness. The sun is gonna rise soon. Mm-hmm.
if you want to see. Okay. Yeah. No, Yeah. it's not. No. Mhm. But yeah. And Michelle is lying there. That's definitely an answer. I think it's the absence of unhappiness. Absence of suffering, maybe? Yeah. Kind of peace, inner calm. That's happiness. And what is suffering to you? Suffering? I guess that's when I believe that the world is something it's not, and that causes me suffering. The distance between myself and reality. Yeah. Yeah. And the warm makes you happy, right? It makes me so happy. The sun, Mm-hmm. like it is now. Yes. I like this path. Yeah, it's so nice. Mike, I'm scared. It's getting dark. Well, Torgo, which way is out of here? It's not at all simple. You could write a lot about it if you could get it just right. Different feelings at the different times. Today it was like an explosion of purest joy. It was like a dam bursting. The old one calls. Well, we got nothing but time. There is no way out of here. It will be dark soon. There is no way out of here. No way out? Hvad er lykke for dig?
Lykke for meg å få være i naturen. Enten det i skogen, eller fjellet, eller ved sjøen. Så du kjenner deg ganske lykkelig? Ja, når jeg der, gjør jeg det. Men ellers så jeg ganske frustrert over alle nyhetene. I min lille boble det paradis. Men åpner man for verden, så det mye trist, mye lidelse. Og faren at man begynner å lide med de andre som lider. Det ikke lykke. Og solidaritet noe jeg prøver å tenke og være solidarisk. Men det ikke så lett. Vi kan ikke redde hele verden. Merkelig at ikke menneskene har kommet lenger. Vi har evne til å ha det godt, alle sammen, men vi bruker ikke den evnen som fellesskap. Derfor, for å kjenne på min egen lykke, så søker jeg skog og mark. Do you want to tell me what happiness is to you? Oh God, no, hold on, I can't do it. No, I feel too nervous. Okay, maybe I can do it after all. Oh God, I'm so sorry. You can also just speak from down there. Is it okay? Yeah. Okay, When was the last time that you felt happy? Right now I'm feeling happy, I think. Yeah, and I think connections with people are really important. When you feel like the part of a tribe, maybe, so you feel like you have somewhere where you belong. I think a lot of the things I do just to function, but then when I function, I'm also happy. Or I have the potential to be happy when I function, so I think that goes maybe hand in hand. And sometimes that functioning becomes challenging. Yeah, for me, sometimes everything just becomes too much. I don't know, sometimes the mood just tilts, and then you only see how everything is trying to put you down, and I don't know, then you only perceive what is negative about life and you can't enjoy what is positive. I guess there are sometimes days when you just can't function. I think maybe it's also about seeing the good side of things and in people, because everything is there and you just have to see the goodness in it. Hvad lykke for deg? Å ligge her i sola i Trondheim og nyte livet. Lykke for meg musikk. Lykke for meg gode stunder med godt folk. Lykke for meg, det å være med kompiser. Lykke for meg å være med venner. Lykke for meg fotball. Lykke for meg å være med venner og musikk. Lykke for meg å kjøre motorsykkel med kompiser. Lykke for meg familien. Lykke for meg venner. Lykke for meg, det samhold med venner og familie.
Den måde, som jeg føler det i min hverdag, det tror jeg er, at altså fordi, at jeg har haft rigtig mange år, og stadig ligesom har dage, hvor at jeg føler mig ensom. Og det her med at føle sig ensom, at det sådan har været sådan noget, der sådan omslutter mig. Så er det ligesom bare den eneste følelse, der er der, når den først er der. Eller når jeg sådan er allermest ked af det, eller har det allerdårligst, så er det fordi, at jeg føler mig ensom eller alene. Og sådan en følelse, som er svær og sådan... Altså fordi jeg ved godt, at jeg ikke er alene, selvom jeg er fysisk alene og har været fysisk alene i lang tid. Jeg ved, at jeg har mennesker omkring mig, men at det er noget, som er sådan svært at se nogle gange og mærke. Og så at jeg så ligesom i kontrast til det føler mig bedst tilpas, eller at succes i livet, eller du ved, at det fungerer godt for mig, når jeg er i sådan fællesskaber. Og især fællesskaber, der involverer kunst, som er det, som jeg arbejder med. Jeg arbejder også som rengøringsassistent på Rigshospitalet, og det at indgå i det altså kollegiale fællesskab der. Når det ligesom fungerer, og det er hyggeligt, så føler jeg mig meget sådan heldig og lykkelig. Ja, så sagde jeg det sgu. Lykkelig. Ja. Det synes jeg, det kan noget. Lykke er å være ute i sola og gå på ski og snø og sol sammen. Ja. Og spise god mat. Det er det viktigste. Ja. Og når våren kommer. Ja. Og fuglene synger. Og når man er ferdig med noe som man har jobbet med, har vært litt stress, eller har noen bekymringer, men så endelig så gir på en måte bekymringene litt sånn slipp. Og man føler at man kan bare slappe av, liksom. Det er da jeg føler i hvert fall at jeg tenker sånn, nå er jeg lykkelig på en måte. Nå er livet godt. Liksom. Nå er livet bra. Ja. Nå kan jeg bare ta et glass vin og spise litt god mat og være med noen venner og bare, ja. Liksom nyte det da. Ja. Da er det lykke. Ja. Lykke, det er på en måte er det jo frihet, er det lykke. Familie, venner og god helse. Da har du det viktigste som er lykke for meg i hvert fall. Det kommer jo litt plutselig på når man skal tenke seg gjennom et så filosofisk spørsmål som lykke da. Ja, men det er skikkelig gode svar. Føler du deg lykkelig i øyeblikket? Akkurat nå føler jeg meg litt, ja, det er litt varmt. Ja. Ellers så er jeg lykkelig over å, ja, forholdene er bra, det er godt at vi har fred, vi har, ja, så folk koser seg rundt omkring på alle bauger og kanter. Du blir godt humør av det. Ja, det er sant. Hvordan folk har det. Så. I think being in love with yourself is one way of being happy. Because if you don't like yourself, then you're not gonna like anybody else. Happiness would be when you love someone and when someone loves you. So to love and to be loved, I think that is definitely happiness.
in my opinion. Relationships are that's something that everybody is born with, and if those relationships are not doing what they're supposed to do, you could be a very unhappy person. So if you don't share a good relationship with your family or your friends or yourself, I think you're going to be a very unhappy person. So before, I was very codependent. So I would engage in situations and I would engage with people from whom I would think I would get happiness from. And I wouldn't necessarily give myself the responsibility for finding out what made me happy. And I think at that time, I would not spend time with myself getting to know myself, but I would spend a lot of my time and energy getting to know other people. I did not have a good relationship with myself, and I think I spent a lot of the time being behind a closed door, and I would spend long hours with myself, but not necessarily having a healthy communication or having a healthy relationship myself, even though I was spending all that time with myself, right? But now I'm at a stage where I am every day falling in love with myself a little bit more, and I really enjoy what I'm offering myself. And that really makes me happy, because I think that was my biggest drawback before, that I was looking for happiness in everything else and in everybody else but myself. If I had to say very specific things, for instance, the happiness I get from doing those specific activities and things, I mean, of course, I love food. That makes me so happy. Playing with my dog makes me very happy. Spending time with my family makes me very happy, obviously. Long walks on a sunny day, like today, makes me happy. Karaoke makes me happy. I really like to sing. I think that really makes me happy. Drawing makes me happy a lot. Listening to music makes me very happy. Oh my god, potato chips makes me happy. I think that's a problem, actually. I think I have to figure that out. Yeah, I mean, I have tons of things like this that make me happy. Ett minne som jag går till, eller går, oavsett om jag gör det medvetet eller omedvetet, så är jag lycklig när jag tänker på det. Och det var följt av en tid av tonårsdepression. Jag var 14 år och kontemplerade över många ting, och alla nya ting som kom in som var problematiska blev bara tyngre och tyngre. Men sen var det mina föräldrar och min familj har aldrig egentligen rest långt bort. Vi kommer från en stor familj, vi är 7 personer. Jag är äldst bland 5 bröder. Men den här gången så bestämde vi, efter att en släkting hade gått bort och vi hade fått lite pengar, att åka till Thailand. En sån otrolig kliché bland skandinaviska, i alla fall där jag kommer ifrån, att man ska ut och resa när det är vinter. Så vi var det var väl i februari-mars var vi på en resa. Men det var ett tillfälle när vi var ute på en hike, och jag var väl den som var mest lämpad att ta sig fram där det var svårare att gå. Och då fanns det en avstickare, en väg som ledde väck från de andra stigarna som bara jag kunde ta. Så jag tog den. Och jag var ensam. Och det tog väl en 30-40 minuter, men till slut kom jag fram till en lagun och ett vattenfall. På något sätt är det estetiskt fint och Men det som jag huskar som gör mig lycklig och glad var att jag badade i vattnet och var helt själv i främmande land och främmande miljö. Och jag kände en harmoni.
Och jag vet att det inte alls var samma som den här euforiska lyckan när du är nyförälskad eller när du har precis haft en utställning eller du har precis börjat ett nytt jobb eller du känner den här valideringen av dig själv, att du är stolt över dig själv och världen reflekterar tillbaka på dig och bidrar till någon form av eufori. Det har jag också känt många gånger. Men här kände jag en harmoni, ett lugn. I en tid då jag inte var van till att känna mig lugn med livet. Och det där tillståndet är något som jag sätter högre pris på än de gånger jag känt mig euforisk. Euforin är kortvarig, men det där lugnet kan jag tänka tillbaka på. Det harmoniska tillståndet att men det går fint. Det kommer ske dåliga ting och goda ting, men det går fint. Hvor længe var det den tilstånden? 5 minuter av tillståndet. Jag var säkert där en timme, men det var väl bara 5 minuter som jag kände det. Men det ligger fortfarande nära i känslan. Jag har den icke, men jag kan föreställa mig den starkt. Mycket för att jag har tagit med mig minnet, tror jag, genom åren. På samma sätt att man tar med sig flera minnen som man kan känna när man mår dåligt också, som man plockar fram när man känt skam eller känt att livet är otillräckligt för en. Ja, så jag på något mått kapslat in känslorna som var i det minnet. Och de har säkert förändrats, men det har blivit en symbol. Ett mantra. På hvilken måde er det ligesom en mantra? Hvad betyder det for dig rent konkret, at det minde finns? Det betyder att jag är stöpt i den formen som är mitt liv. Och allt jag upplevt i mitt liv har jag potential att uppleva. Som första gången du är förälskad eller första gången du slår upp med någon eller... Sorry, Gina. No, you're not. You don't care. You don't care what happens to you, Tad. Sometimes I think you want to die. Just doing it so you'd see. See what? That you're just as dumb as all the rest of them? Flexing your muscles? Första gången du gör någonting nytt och den nya erfarenheten skapar en ny födelse i dig, så bevisar du för dig själv att du kan uppleva det. Som en reminder att det är möjligt. Jag tänker att det är en sån tid då det är många födelser som är nya och starkare i intensiteten. Sen tror jag vi har kapacitet att uppleva massor med nya födelser och sinnesstämningar. Jag tror inte det. Jag tror det finns en gräns. Det är inte gränslöst. Men jag tror också många människor riskerar att gå genom livet utan att upptäcka på samma mått som du kan smaka på olika krydderier och olika maträtter, så är födelser detsamma. Och på samma mått så blir man med åren mer duktig på att avgöra vad som är vad. Är det irritation eller är det ilska eller är det att det egentligen är ed? Eller är det, vad är det jag känner egentligen? Är det eufori? Är det harmoni? Är det melankoli? Ibland är det svårt att märka, men jag tror vi har kapacitet i det. Och att det finns mycket gott ut att märka efter hur du föler och vad. I have a tendency sometimes to get stuck in my own head. And I think by, expressing it, you get out of your cycle of thoughts. That really helps me. But of course, everyone has their bad moments. I think also having been at a certain point in my life which was really bad, now I kind of know, okay, I've gotten through that. So whatever comes now, I'll be able to get through it. I think one of my biggest
things which I tell people is to talk about it and to ask for help. Because I feel like I didn't, and that really pulled me under. And even now I still have difficulties asking for help or talking about things when it's not going well. And I need to remind myself, no, most people want to help. In the same way that I would want to help them, because we're in this together. That sounds so cliche, but I really want to help other people when they're feeling bad. And I know that other people will do the same for me. People who can't laugh or share their misfortunes or come across as perfect, I think that must be a lot more difficult to connect to somebody, because I think most people don't see themselves as perfect. And when you talk to somebody and you hear a story from them about what went wrong, you're like, oh yes, I get that, I understand. And that's also what brings you closer to other people, as well as having a laugh, of course. And I used to be really embarrassed about insignificant details. And then I would think about these things for ages. And then I realized that if I just told someone and someone would be like, oh, well, it's not that bad, and laugh about it, it would be instantly gone, the feeling, the awkwardness or stuff. I feel like I've gotten to the point in my life now where, having felt depressed, at this point now feeling anything is good for me. If it's sadness or anger, I'm just happy to feel it. Jeg kan ikke, eller der kommer ikke til mig sådan fuldstændig konkrete. Jo, der kommer for eksempel, nu kommer det sådan bare i spredt forvirring, da jeg gik op ad bakken fra bussen i Vrinders en vinterdag op til af, der vidste jeg bare, at jeg havde fundet stedet. Det kunne jeg bare mærke som sådan en utrolig følelse af at have fundet. Scenen er lidt den, at jeg jo sådan lidt kommer for både i København i en lille lejlighed, og min gode ven Kjeld Hybel var flyttet til Aue på Mols. Han havde fundet en gammel skole, som han så var flyttet ind i, og så inviterede han mig over. Og så er det, jeg tager fra København for så, altså ikke med det formål at bosætte mig der, men simpelthen for at se det sted, besøger. Jeg tager bussen fra Aarhus til Vrinders. Og så da jeg går med bakken der inden jeg overhovedet har mødt ham og ankommet til stedet, så vidste jeg mig, herfra er der en begyndelse. Det kunne jeg bare mærke som sådan en utrolig følelse af at have fundet. Meget, meget lykkelig følelse. I was in Spain recently, as you know. So I went to this Granada, the city. Yeah. And there's an old town there, like narrow roads and old houses. There's this area. And then I was just sitting looking at people. So they were playing guitar, smoking joints and singing flamenco. And there was dogs also. It felt like they had the meaning of life in their hands.
And then I was sitting at the same place. There was this other couple came. They had not a blanket, but something they put on the ground. They just sat on the street and they started making these bracelets and earrings out of their materials for selling them. And like she was so pure and kind of shy. She had like this head Like a scarf? Yeah, like a scarf around her head, and she was just wearing daily clothes. And the way she looked at her lover was maybe the purest look that I've seen in my life. It was really like I was feeling shy because of watching them, but at the same time I couldn't keep myself from looking at them because it was so pure and beautiful. So her look was a pure expression of love. Yeah, it contained so many things like this shyness, wanting to be more open, and like it was on that fine line of beauty I felt. But what I felt was that they were in the moment and that was enough for them. Like a bunch of people meeting their friends on the street and they just sing together. And that's their life, like that's what they want to do at that point of their day. And they just do that and being in the moment. Yeah. And not having plans or agendas all the time. For myself, I feel like what would make me happy is like to follow my path that I'm doing right now is like doing what feels right in the moment. When I look at newspapers these days and seeing what everything happens in the world, I'm not feeling that everybody has the chance to do this. Like, I would be happy to see a future where everybody can do what they'd like to do in a way that you don't have to justify your choices, especially regarding your body. I really don't see a reason why anybody else should tell you how to deal with yourself and what's the best for you and your body. Why should I make a choice about your body? I feel like everybody should be self-aware about themselves and like make their own choices. And I feel like if we come to a future where everybody feels confident about themselves and about their body, then we all live in a happier world. So the freedom to decide what to do with your body. Yeah. That equals to, or that results in happiness potentially. But I feel like I have some groups of friends where I feel very nice, where I feel welcomed, where I feel like, okay, I can be who I am. And then I'm in other groups where like not feeling at all this thing. And that's like, that makes me really anxious sometimes. And I'm like, okay, I kind of want to escape this field now, this space. And it just makes me really happy to, when I am with people where I can just be who I am and how I feel in that moment. And I imagine at least that other people feel the same. So that's how I envision the future. Like if everybody could just feel that, how I feel with being with my best friends, everybody could be a bit happier.
have these kind of ambitions back then, you know, like I just wanted to be a happy kid. Even when I grew up, I wanted to be, you know, like kind of chill, and I don't know, I mean, like I never had serious, like to be like this guy, I have to go this place. I always wanted to be, you know, kind of with friends. Yeah, I mean, of course. I could remember I was always thinking about like being around with people and trying to make them, you know, like laugh. And I never thought anything beyond my friends in that time, like especially during my university days. And yeah, I mean, even in the final year, I was just playing games with my friends and like sports and all these things. And Yeah. we spent all the time, you know, like together. I can't exactly convince myself to become someone. It was always like this, like I never felt like someone. I was more like a watching eye, kind of. So you're rather nobody than somebody. Yeah, I think so. In that sense, I think everything I do becomes kind of performative because there's a part that you don't buy it yourself. But still, it's exciting, and with being performative, it's more playful. And also, humor is such a good coping mechanism with things, I think. I think we better drop the whole idea, don't you? I should say not. You're going to make the best butler we ever had. And here, you'll need some clothes and things, you know. Oh, well, I told Jeeves to lay out my other coat. You have a wonderful sense of humor. It makes life better or bearable. So yeah, this is my life story. Det finns ju olika typer av lycka tycker jag. Den ena är ju kanske den man ser tillbaka på då. Där man kan säga att en period av ens liv var lycklig i en stor helhet. För att det man minns i efterhand var att det var gott och man hade det bra. Sen kan man gå in i, för man var ju inte lycklig i alla stunder under de här åren. Och sen är också den där lyckan som är direkt här och nu. Det är någon, tänker jag, är en inre upplevelse som inte är varaktig, som alltid är i relation till någonting annat som är avviker från normalen. Jag hörde en annan radiointervju med en person som menade att det var ett gupp i vägen, och då tänkte jag, men det stämmer väl. Men då vill jag kanske ha en uppåtgupp då istället för ett nedåtgupp. En uppbyggnad, en liten sån hubb. En avvikelse, något som händer plötsligt och som inte är liksom vägen man kör på, men så händer den. Alltså när man uppnår den där lyckan som man kanske strävar efter, så kommer ju inte den att vara, när man har uppnått någonting som man väldigt gärna har velat, så kommer man ju till sist det var i det normala igen, och då upplever man ju inte lyckan. Du frågade mig om mitt minne som upplevelse av lycka. Så har jag ett väldigt starkt minne som övertrumfar allt annat av lycka, menar jag. Jag har aldrig känt det så starkt någon gång. Det var en period som ligger 15 år tillbaka i tid nu för mig. Och jag var en relativt ung vuxen människa och hade haft ett år där jag upplevt mycket. Jag hade precis kommit till Norge och
levt intensivt med nytt jobb, nya vänner, gått en massa skidor som jag älskade att göra och var liksom drivkraften att komma till Norge. Så blev jag väldigt sjuk på en dag egentligen. Plötsligt, ganska dramatiskt. Och det var ju någonting i mitt huvud som vi aldrig medicinen vet vad som hände egentligen. Det där blev en plötslig händelse, men sen så återhämtade inte jag mig. Och jag fortsatte i jobbet ungefär under ett års tid. Men jag sov alla andra timmar på dygnet. Jag kunde då gå och lägga mig en fredag 5:00 och vakna 3:00 på lördagen. För att vara uppe och äta middag för att gå och lägga mig igen. Det var ju inte lycka. Nej. Det var frustration och, ja. och ovisshet. Och så hände det att man trodde ju hela tiden att man skulle bli bättre. Man hade tro på det. Men sen efter ett år så tappade jag tron på det. Och då blev jag kanske, det man säger, olycklig. Jag pressade mig då så att jag blev så sjuk att jag blev liggande i ett mörkt rum och tålde varken ljus eller ljud eller väldigt svårt med intryck. Kunde inte lyssna på radio och tv. Någon kom in i rummet så skulle de helst bara ge mig maten, inte fråga mig vad jag ville ha. För det var för mycket för mig att processera. Så jag levde då i några månader helt in i mig själv. I en ovisshet om det var varande för resten av livet eller om det var något jag skulle hämta mig ifrån. Men då kände jag ju och märkte att jag blev gradvis bättre. Jag kunde läsa displayen på mobilen väldigt kort. Då var det ett framsteg. Att jag korta stunder kunde kommunicera. Och alla de där små framstegen, det var lycka. Och alla bakslag var väldigt olyckliga. Så jag upplevde livet väldigt intensivt. Att det var både stark lycka och stark olycka som hela tiden växlade. Och på våren där, det året, så hade jag kommit till en punkt så jag kunde gå ut på balkongen och sitta i 5 minuter. Lite kort varje dag. Och första gången jag gjorde det kom ut i ljuset. Och den lyckan var helt euforisk. Jag kan inte beskriva den nästan. Vilken tid på året var det du satt ute första gången? Maj. Då hade jag varit instängd då sedan i januari. Det var fruktträd utanför. Jag såg alldeles vit blomma. Också en sån intensiv upplevelse av våren. Annars så är man ju gärna väldigt i farten på våren. I den situationen så är det ju inte det. Utan det är väl en naturlig form för mindfulness. Man har ingenting annat man kan göra egentligen än att sitta och ta in. Den tiden och just de där minuterna första gången på balkongen, det trumfar faktiskt allt annat i mitt liv. Jag har inte känt den så starkt någon gång efteråt faktiskt. It's like when I first get here, I realized because the sunlight, I got here in winter, sunlight here is not long, and if it's a good weather, the sky would be so beautiful.
my favorite thing in this world is like pink skies. The sky when it's sunset or start to sunrise. That's why I figure I should document like this beautiful color because it's gonna disappear very soon. I don't really want to use photography. I use watercolor. That's my way to document it, I think. And that's why it's like fast brushstrokes, completely different from your penguin paintings. Yes, it's actually all of them. It's live paintings. I went to the place or just sit at the window, do it very quick. I think with my own emotion in it, I feel like. And is that something, I guess, also that could bring happiness, sitting there and doing that? Yes. Yeah, watching sunset is one of my pleasure. I don't know, weird pleasure. Yeah, I just like to chase sunset and stuff. Because there's a place in the city, Kohagen. Oh, yeah. I would go there quite a lot. And even in the summer, the sunset is like 11 or 10 p.m. It was great. Yeah. Especially when I go with friends. But I wouldn't normally draw if I was with friends. I usually go there alone. But I do want to share this sunset with like people I like. As you can see, it's from like a same location, but they're never the same. It's just beautiful. Men jeg synes, det var gode svar. Så hvad blev svaret? Ja, hvad er svaret? Har du en konklusion? Har jeg en konklusion? Tro på dig selv og gør dit bedste. Ja. Og ellers så kan du jo altid blive hjemløs. Det er rigtigt.